අපි අද කතා කරන්න යන්නේ security වල last chapter එක. ඒතකොට semester 5 security subject එකේ last chapter එකේ information assurance. එතකොට මේ chapter එකට ඔයගලන්ට පේනවා ලොකු පෑ ගානක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලොකු පෑ ගානක් වෙන් කරලා තියෙන එකේ අරමුණ ලොකු ලකුණු ගානක් හම්බ වෙනවා කියන එක. ඇත්තටම ප්‍රශ්න 4න් 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 25ක complete question එකක් information assurance වලින් අහනවා. ඉතින් ඒක නිසා ටෙක්නිකල් දේවල් බැරි කෙනෙකුට උනත් මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ඇෂුරන්ස් චැප්ටර් එක හරියට අල්ලගත්තා නම් ලකුණු 25ක් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. එතකොට මේකේ ඇත්තටම තියරි දේවල් තියෙන. තියරි කියන්නේ concepts. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් system administrator කෙනෙක් කොහොමද එයා ගාව තියෙන data and informations හරියට protect කරගන්නේ, threats වලින් protect කරගන්න කියන එක තමයි මේ chapter එකේ අපි basically කතා කරන්නේ. ඉතින් තියෙන contents ටික ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට අපිට contents ටික බලන්න පුළුවන්. එතකොට security policies, threat analysis, operational issues ඔය තමයි තියෙන ප්‍රධාන contents ටික. Okay. එතකොට මේකේ practicals නොකුත් නැහැ. මේක theory තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් slides සෑහෙන ප්‍රමාණයක lesson එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔය slides ඔක්කොම මම එකින් එක කියවන්නේ නැහැ. main topics ටික අපි discuss කරනවා කොහොමත්. හැබැයි මේ slides ටික සම්පූර්ණයෙන් ඔයගොල්ලෝ read කරන්න. මොකද විභාගයට කම්ප්ලීට් ප්‍රශ්නයක් අහන්න හින්දා ඉතින් ඒක කම්මැලි තමයි රීඩ් කරන්න. නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක රීඩ් කරන්න වෙනවා ඔයාලට. ඕකේ. එහෙනම් අපි බලමු information assurance. දැන් මේක අපි කතා කරන definitions ගත්තොත් අපි information security කියන එක ඉස්සෙල්ලාම කතා කරනවා. concerns the confidentiality, integrity and availability of information. ඔබ තමයි information security කියන්නේ. Okay, the principle of least privileges dictate that the confidentiality of the information must be preserved at all times. Unauthorized disclosure could lead to inconvenience, harm, or even fatal consequences. The value of information depends on the integrity. දැන් මේ අපි මේ දේවල් තුන තමයි කතා කරන්නේ. confidentiality කියන්නේ මොකද්ද? අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට පමණයි ඒකට access තියෙනවා. Okay. So the integrity කියන්නේ මොකද්ද? Depends on the value of the information depends on the integrity of the data behind it. Loss of integrity can lead to erroneous decisions taken based on wrong information, which in turn can lead to loss of confidence, brand reputation, and again business and financial loss. එතකොට මොකද්ද මේ ඉන්ටෙග්‍රිටි කියන්නේ? හැම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක්ම තියෙන්න ඕන එක ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට තියෙන්න ඕන. හරි, ඉන්ටෙග්‍රිටි කියන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ එක ටේබල් එකක රෙකෝඩ්ස් දෙකක් දෙවිදිහකට තියෙන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ concept එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට යම් කිසි රෙකෝඩ් එකක එක ෆීල්ඩ් එකක් මිසින් නම් එතකොට අපිට හරි ඉන්ෆර්මේෂන් එකේ රෙකෝඩ් එක ජෙනරේට් කරන්න වෙන්නේ. එක රෙකෝඩ් එක තියෙනවා අනිත් රෙකෝඩ් එකේ නැහැ. එහෙම වෙන්න බෑ. ඒකට අන්න ඒ වගේ concept එකක් තමයි ඉන්ටෙග්‍රිටි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි රෙකෝඩ්ස් දෙකක් ගත්තොත් එක හා සමාන ඒ දෙක ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕන, එක වෙනස් වෙන්න බෑ. And availability කියන්නේ මොකද? Information must be made available to those who need it. අවශ්‍යයට ඒක available වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ confidentiality ආරක්ෂා කරන්න කියලා කාටවත් ගන්න බැරි කළා හරියන්නේ නැහැ. අවශ්‍යයට ඒක available වෙන්න ඕනේ. Management, the targeted sustained actions to achieve consistent behavior. එතකොට management කියන්නේ මොකද? එක විදිහට system එක පවත්වාගෙන යනවා. ඒ පවත්වාගෙන යන අපේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි system එක පවතින්න ඕන කියලා එකක්. අන්න ඒක ඒ විදිහට පවත්වාගෙන යනවා. Focus targeted actions increases the chances of success. Amount of work done is not good as the quality of work done, and aim is consistent behavior. Audit, independent verification of the fact based on observations and evidence. එතකොට audit කියන එක දැන් security audit එකක් කියන්නේ වුණාට පස්සේ check කරලා බලනවා මේවා හරි විදිහටද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක must be independent. ඒ කියන්නේ කරපු කෙනාම නෙමෙයි වෙන කෙනෙක් audit කරන්න ඕන. Evidence may be supplied by the audited or collected by the auditor. The observations are representative of moment in time and may not represent the average state of affairs. ඉතින් අර බලන වෙලාවේ තමයි ඉතින් ඒ ඔඩිට් එකේදී ඒක අදාළ වෙන්නේ. අනිත් වෙලාවල් වල එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. Audit findings may then lead to change in working practices and blah blah blah. What do they mean? Then authentication and authorization. Authentication කියන්නේ check your identity, who you are. Authorization කියන්නේ give the access කියන එක. Okay.
cryptography and cryptanalysis මේ වුණා අපි chapter 1 එකේ කතා කරන්නේ. ඒතකොට cryptography කියන්නේ අර encrypting and decrypting system නැත්නම් hiding information so that it can be accessed selectively. කියන අවශ්‍යයට විතරයි. cryptanalysis කියන්නේ ඒක අනිත් පැත්තට break කිරීම. Business reliance and disaster recovery. So business reliance is ability to keep the business running in the event of disaster. So disaster recovery එකක් කියන්නේ මොකද්ද? යම් කිසි disaster එකක් වුණොත් data කොහොමද recover කරගන්නේ? Business continuity planning for optimum business reliance with disaster recovery. So disaster එකක් වුණොත් business එක run වෙන්න තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි continuity planning කියන්නේ. So confidentiality, integrity, availability. ඒ ටික අපි කතා කරා. එතකොට confidentiality අවශ්‍යයට විතරයි access කරන්න පුළුවන්, availability අවශ්‍යයට හැබැයිම access තියෙන්න ඕන, and integrity කියන්නේ මොකද්ද? No unauthorized changes. ඒ කියන්නේ ඒක දාපු විදිහට තියෙන්න ඕන, එක විදිහට තියෙන්න ඕන, කොහෙන්වත් corrupt වෙලා තියෙන්න බෑ. non repudiation කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් කරාට පස්සේ කාටවත් ඒක මම නෙවෙයි කරේ කියලා reject කරන්න බෑ. audit එක වැදිලා තියෙන්න ඕන, records වැදිලා තියෙනවා. Recovery time objective versus recovery point objective. එතකොට දැන් recovery time objective කියන්නේ කොයිතරම් කාලෙකින් recover වෙනවද, recovery point objective කියන්නේ මොන අවස්ථාවේද recover කරන්නේ කියන එක. එතකොට cryptography කියන්නේ මම ආයි කියන්නේ නැහැ, මේවා අපි කතා කරා ඕන තරම්. අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ threats, vulnerabilities, risk and countermeasures. එතකොට threat agent gives rise to a threat. එතකොට යම් කිසි මොකක් හරි තියෙනවා නම් threat එකක්, ඒ කියන්නේ threat agent කෙනෙක් කියන්නේ ඒක software එකක් වෙන්න පුළුවන්, මිනිස්සෙක් වෙන්න පුළුවන්. threat එකක් වැඩි කිරීමක් තමයි threat agent කෙනෙක්ගෙන් කරන්නේ. that exploits a vulnerability. එතකොට vulnerability එකක් තිබ්බොත් තමයි මේ threat එක එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. okay, and it can lead to security risk. vulnerability එකක් තියෙනවා කියන්නේ security risk එකක් තියෙනවා. can damage your assets and cause an exposure. එළියට data ටික යනවා. This can be countermeasured by safeguard that directly affects the threat agent. එතකොට threat agent ගෙන් එන දේවල් protect කරගත්තොත් එහෙම safeguard කරගත්තොත් එතනින් එහා කිසිම දෙයක් නැති වෙනවා. ISO 2700X standards. The ISO EIS standard specification for an information security management system, ISMS, certification standard formally defined mandatory requirements and uses ISO 27002 standard. And code of practice for information security management indicates suitable information security controls within ISMS, and organizations are free to select and implement controls as they fit. එතකොට දැන් ISO certification එකක් දෙනවා කියන්නේ ඕනම product එකකට හෝ service එකකට අපි මේක පැත්තකින් තියමුකෝ, අපි කන බොන දෙයක් උනත් ගමුකෝ. ඒකේ තේරුම ඒක හොඳයි ඒක පක්ක කියන එක නෙමෙයි. මොකක් හරි standard procedure set එකක් තියෙනවා කියන එක තමයි එකෙන් කියවෙන්නේ. ඒ procedure set එක පිළිගත් procedure set එක. අන්න ඒ වගේ තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. අර code of practice තියෙනවා. හරියට සහ ඒක follow කරනවා නම් මේ certification එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට certification process එක plan the security management system and create a policies. Do implement the policies and check to ensure the security management system policies are protecting the resources and act to respond to incidents that breach the implementer. For me, the comprehensive security model example එකක්. එතකොට මේ level එකකින් ගියොත් තමයි අනිවාර්යෙන් total security එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට business objectives ඉස්සෙල්ලම දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ vulnerability assessment and protection testing කොහොමද කරන්නේ, risk analysis කරන්න ඕනේ, threat identification, qualitative and quantitative risk assessment. එතකොට ඒවා legal liabilities, security awareness, ඒ levels වලට ආවයින් පස්සේ තමයි අවසානයේ total security ලැබෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔය එකක් හරි miss කරොත් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ total security එක. කොහෙන් හරි අපි හිතන්නකො legal දේවල් හිතුවේ නැහැ කියලා. එතකොට අපි මොනවා හරි කරන සමහර දේවල් වලින් අපිට lawsuits වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට මෙන්න in detail mind map එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. Information security principles. These information security principles can be used to implement a security management framework. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් තමයි මේ information security principles 21ක් දීලා තියෙන්නේ. කියව ගන්න. Okay, risk and risk management. Then what is a risk? What are the components of risk? Qualitative and quantitative risk analysis, calculating risk, and what can be done with risk? Avoid, minimize, transfer, mitigate, to accept.
ඒ කියන්නේ රිස්ක් එකට මොනවද කරන්න පුළුවන් අවොයිඩ් කරන්න පුළුවන් නම් අවොයිඩ් කරන එක තමයි හොඳම එක. නැත්තම් මිනිමයිස් ඕ මිටිගේට් කරන. ඒ කියන්නේ රිස්ක් එක අඩු කරනවා. රිස්ක් එකෙන් එන ත්‍රෙට් එක, ඒ කියන්නේ රිස්ක් එකෙන් එන ඉෆෙක්ට් එක අඩු කරනවා. රිස්ක් එක වෙන දෙයකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. එහෙම නැත්නම් රිස්ක් එක බාර අරන් ඒකට මුහුණ දෙනවා. රිස්ක් ඇප්ටයිට් ඇන්ඩ් කැල්කියුලේෂන්ස්. එතකොට කොහොමද මේ රිස්ක් එක කොයිතරම් වෙන්න පුළුවන්ද? මේ රිස්ක් එකෙන් අපිට කොයිතරම් හානියක් වෙනවද කියන එක කැල්කියුලේට් කරන්න ඕන. දැන් මෙන්න රිස්ක් සයිකල් එක. දැන් මේකේ තියෙනවා දැන් ගත්තොත් we need assess the risk posed by a vulnerability which can be exploited by a threat via a threat agent so that we can avoid, limit or manage the damage to our assets which can turn blah 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 make up through a process of developing suitable countermeasures to directly safeguard against the threat agent. Then threat agent gives rise to threat. Exploit vulnerability. threats වලින් ඒ කියන්නේ threat වලින් මොකද්ද කරන්නේ? අපේ vulnerability සරහා තමයි threat එක ඇතුළට එන්නේ. ඒතර vulnerability එකකින් risk එකට lead කරනවා. ඒකෙන් asset එකක් damage වෙනවා. අපේ data expose වෙනවා එළියට. ඒක නිසා අපි counter measure එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් හෝ වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙන හින්දා ඒක analyze කරලා බලුවම අපි counter measure එකක් ගන්න ඕනේ. counter measure එක ගන්නේ මොකටද? threat agent ගෙන් ආරක්ෂා කරන්න. Okay. Life is full of risk. We all manage risk continuously or automatically in life. Risk is the possibility of damage happening and the ramifications of such damage should it occur. එතකොට දැන් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒකට risk එකක් නිසා තමයි අපිට ඒ කියන්නේ possible damage එකක් possible risk එකක් තියෙනවා නම් එකෙන් අපිට යම්කිසි හානියක් සිද්ධ වෙනවා. and ramifications කියන්නේ එකෙන් වෙන්න පුළුවන් අර මේ අපි අකමැති outcome එකක් කියන එක ramifications කියන්නේ of such damage should it occur. Information risk management IRM is the process of identifying, assessing, reducing it to an acceptable level and implementing the right mechanisms to maintain that level. එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ threat agents. ඒ කියන්නේ තියෙන threats මොනවාද? virus වලින්, hackers ලගෙන්, users ලගෙන්, fire, employee, භූමිකම්පාවක් වෙනකලා ඒව ඔක්කොම threats. එතකොට can exploit this vulnerability. එතකොට මේ threat agent ring ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොනවා වුණොත්ද? lack of antivirus software. හරිද? ඒක ඒ කියන්නේ lack of antivirus software නිසා virus එක ring වුණොත් වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? virus infection. අන්න ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ risk එක අපි risk manage කරන්න ඉස්සෙල්ලාම identify කරන්න ඕනේ. Major categories of information security risk: physical damage වෙන්න පුළුවන්, human interaction වෙන්න පුළුවන්, equipment malfunction වෙන්න පුළුවන් virus එකක් වගේ නිසා, inside and outside attacks වෙන්න පුළුවන්, hacking, cracking and attacking, misuse of data, loss of data මේක බොහොම දරුණුයි data නැති වුණොත් එහෙම විශේෂයෙන් customer data වගේ, and application errors ඇවිල්ලා අපිට application එක run කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. An information risk management policy aligned to the organization's general risk management policy and established risk acceptance level provided by senior management. Documented risk assessment process and procedures for identifying and mitigating risk. Mitigate කරනවා කියන්නේ risk එක අඩු කරනවා කියන එක. Appropriate resources and fund allocation. මේවට අනිවාර්යයෙන් risk අඩු කරන්න funds allocate කරන්න ඕනේ. Contingency plans කියන ඒවා තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ හරි විදිහට යන්න බැරි වුණොත් risk එක ආවොත් බලක්ව ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම කොහොමද අපි ඒකට මුහුණ දෙන්නේ? ඊළඟ plan එක plan B එක මොකද? ඒක තමයි contingency plans කියන්නේ. Risk analysis tool for risk management is a method of identifying vulnerabilities and threats and assessing possible damage to determine where to implement security safeguards. Is used to ensure that security is cost effective, relevant, timely and responsive to threats. Security can be quite complex and it is easy to apply too much security, not enough security or wrong security components and spend too much money in the process without attaining the necessary objectives. Risk analysis helps companies prioritize their risks and shows management the amount of money that should be applied to protecting against those risks in sensible manner. එතකොට risk එකක් තිබ්බට ඒකෙන් වෙන හානිය අඩු නම් මහලොකෝට ඒක නවත්තන්න සල්ලි වියදම් කළා වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ. හැබැයි risk එකක් තියෙනවා ඒකෙන් වෙන හානිය වැඩි නම්
අනිවාර්යෙන් ඒකට ලොකු මුදලක් වැය කරන්න කමක් නැහැ. ඒක ඇනලයිස් කරේ නැත්නම් වැඩකට නැති රිස්ක් ඒ කියන්නේ නිකන් හිතන්නකෝ සුනා දැන් මෙහෙම එකක් හිතමු. දැන් සුනාමියක් එන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. හැබැයි ආවොත් ඉම්පැක්ට් එක වැඩි. එන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි ආවොත් ඉම්පැක්ට් එක වැඩි. නමුත් රටේ ආර්ථික අවපාතයක් කියන එක මේ තත්ත්වයට එන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. එතකොට ඒක ආවොත් ඉම්පැක්ට් එකත් වැඩි. අන්න ඒකට අපි ගොඩක් ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕන. ඒ රිස්ක් එක මිටිගේට් කරන්න. මේ වගේ දැන් අරක රිස්ක් එක ලොකු වුණාට ඒක ලයික්නස් එක ගොඩක් අඩුයි. Okay, many methods and equations can be used when performing a quantitative risk. Quantitative කියන්නේ මූල්‍යමය වශයෙන් මේ risk එක කීයද කියලා බලන එක. And many different variables can be inserted into the process. This section covers some of main steps that should take place in every risk analysis. එතකොට quantitative risk analysis එකේදී බලන්න මේක වුණොත් වෙන පාඩුව qualitative එකේදී වෙන්නේ නිකන් හිතන්නකෝ business එකේ නමක ඇත වුණොත් ඒක රුපියල් මෙච්චරයි පාඩුව කියලා මනින්න බෑ. අන්න ඒවා තමයි qualitative risk analysis කියන්නේ. එදින assign values to assets. හැම asset එකකටම value එකක් තියෙන්න ඕන. මේක නැති වුණොත් කීයක් පාඩු වෙනවද කියන එක බලා ගන්න. හරිද? සහ ඒක recover කරගන්න කොයිතරම් වියදමක් යනවද? දැන් සමහරලාට දැන් තියෙන values එහෙම මේ ආර්ථික අවපාතයත් එක්ක භාණ්ඩවල මිල ගොඩාක් ඉහළ ගිහිල්ලා ඉඳලා value එක ගොඩක් වැඩි. සමහර විට value එක වැඩි කියන්නේ හිතන්නකෝ දැන් ගෑස් සිලින්ඩරේ පිපුරුවොත් අලුතෙන් ගෑස් සිලින්ඩර් නෑ හොයාගන්න. ලිපක් පිපුරුවොත් ලිප් නෑ හොයාගන්න. අන්න ඒ වගේ. හරි. එතකොට ඒක නැවත අත්පත් කරගන්න කොයිතරම් වියදමක් දරන්න ඕනද? අන්න ඒවා බලන්න ඕන. ඊළඟට estimate potential loss per threat. ඒ කියන්නේ යම් කිසි threat එකක් නිසා කොයිතරම් ඒ කියන්නේ ඒ threat එකෙන් කොයිතරම් දුරට මේක වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. හරිද? estimate potential loss. ඒ කියන්නේ දැන් ඕනම දෙයකට අපේ assets වලට අපි values දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒ threat එක ඇවිල්ලා ඒ asset එක විනාශ වුණොත් කොයිතරම් value එකක් විනාශ වුනේ කියලා දැනගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒ threat එකට අපි වටිනාකමක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ threat එක ඇති වුණොත් අර assets ඇතිවීම වගේම එතනිනුත් එහාට තව දේවල් වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට නේ. දැන් gas ලිප විකුණුවොත් gas ලිප් නෑ හොයාගන්න සහ ලිපක් මෙච්චරයි කියලා ලොකු ගාණක් දාලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලිප් හොයාගන්න නැති ඉඳ දවස් ගාණක් කන්නේ නැතුව ඉන්නවා. එතකොට ඒවත් එන්න ඕන potential loss per threat. ඒ threat එකේ loss එකට ඒව එකතු කරන්න ඕන. විස්තර කියව ගන්න. එතකොට simplistic example showing the severity of current threats versus probability of them occurring. එතකොට මේ තියෙන්නේ level of severity and level of probability. එතකොට මේ user errors කියන ඒවා තමයි severe වෙන්නේ සහ probability වැඩි. ඒවා තමයි අපි වැඩියෙන් address කරන්න ඕනේ. දැන් fire වගේ එකක් එහෙම වෙන්න පුළුවන් ඉඩකඩත් අඩුයි. ඒ කියන්නේ probability එකත් අඩුයි. ඒ වගේම මේක වුණොත් වෙන හානියත් අඩුයි. අන්න ඒ වගේ. Perform threat analysis. Take the following steps. Gather information about likelihood and calculate the annualized rate of occurrence. එතකොට likelihood එක, ඒ කියන්නේ 100ට, ඒ කියන්නේ මේක ඇතිවීමේ සම්භාවිතව කොච්චරක් තියෙනවද, අවුරුද්දට කී පාරක් ඇති වෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ළඟට derive overall annual loss potential per threat. එතකොට වාර්ෂිකව මේ threat එක නිසා කොයිතරම් loss එකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක calculate කරන්න ඕනේ. Reduce, transfer, avoid, or accept the risk. For each risk, you can use whatever whether to reduce, transfer, or accept the risk. එතකොට risk transfer කියන්නේ by insurance. එතකොට risk එක ආවොත් අපිට ප්‍රශ්නය නැහැ, insurance company ගෙවනවා. ඊළඟට risk acceptance, live with the risk and ඒක ආවොත් අපි මේ මුදල වියදම් කරනවා, ආවට කමන්නේ ඔන්න ඔය වෙච්ච දෙයක් කියලා ඉන්නවා. Risk avoidance, discontinue the activity. කියන්නේ risk එක avoid කරන තියෙන එකම ක්‍රමය ඒක නොකර ඉන්න එක. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ගියාම දැන් පාර පයින්න ගියොත් වාහනයක් ඇවිල්ලා හැප්පෙනවා නම් අපේ ඇඟේ හරිද? risk transfer කියන්නේ අපි insure කරලා තියෙනවා. ඒතර හැපිලා ඉස්පිරිතාලේ ඉන්නොත් insurance එකෙන් අපිට ගෙවනවා. හරිද? risk acceptance කියන්නේ ඕන ඇවිල්ලා යට කරන් ඵලෙන් මට කමන්නේ නැහැ කියලා ඉන්නවා. ඊළඟ risk avoidance කියන්නේ මොකද? පාර පයින්න නැතුව ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ කතාවක්. හරි. එතකොට දැන් risk reduction methods, mitigate methods කියනකොට install security controls, improve procedures, alter environment. ඒ කියන්නේ පාර පයින්නකොට දකුණ බලා වම් බලා නැවත දකුණ බලා පාර පයින්න එක තමයි reduction methods වලට. හරිද? risk එක සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ බීලා පිස්සෙක් આવුත් එහෙම යට කරන් යනවා. නමුත් risk එක අඩුයි එතකොට. හරි? විශේෂයෙන් පාරේ හරි පැත්තෙන් යනවා නම් ඒ වගේ. Alter environment, provide early detection methods, produce contingency plans. ඒ කියන්නේ පාර පනින එක කහිරෙන් පනින්න නැතුව ගුවන් පාලකගේ පනින. එතකොට අන්න contingency plans. ඊළඟට erect barriers to the threats and carry out security awareness training. Then quantitative.
risk analysis එක යටතේ තමයි මේ annualized loss expectancy එක ඉන්නේ and single loss expectancy. ඒ කියන්නේ එකපාරක් වුණොත් කොහොමද ඒක annually කොයිතරම් occurrences ප්‍රමාණයක් එයිද? එතකොට annual loss එක කීයද? එතකොට annualized return rate of occurrence කියන්නේ මොකද? Which how many times the threat can take place within in a 12-month period. එතකොට rate of occurrence rate of කියන්නේ annualized loss expectancy එක හදන්නේ කොහොමද? Rate of occurrence into single loss. ඒ කියන්නේ කී පාරක් අවුරුද්දට වෙන්න පුළුවන්ද? එක පාරක් වුණොත් කීයද? ඒක අනුව ඒක හදාගන්න බොහොම සරල සමීකරණයක්. මේ තියෙන දැන් ගත්තොත් එහෙම threat එක fire එක පාරක් fire එකක් වුණොත් 2,30,000ක් පාඩුයි. හැබැයි අවුරුද්දට මේක වෙන්න පුළුවන් 0.1යි. හරි 100ට එකකුත් නෙවෙයි 0.1යි. එතකොට ඒකේ පාඩුව මේකෙන් 0.1ක් කියන්නේ sorry 0.1ක් කියන්නේ 10%යි වෙන්න පුළුවන්. සම්භාවිතාව 10%යි. හරි එක පාරක්වත් වෙන්න 10න් එකයි. එතකොට ඒකෙන් 10න් එකයි. ඊළඟට ගත්තොත් මෙන්න මේක වෛරස් එක වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව අවුරුද්දට එක පාරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගානම තියෙනවා. ඊළඟට customer credit card information stolen ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම ඒක ලක්ෂ 3ක පාඩුවක් වෙනවා. ඒක අවුරුද්දකට 3 පාරක් විතර වෙන්න පුළුවන්. එතකොට 9 ලක්ෂයක් ඒකට annual expectancy එක loss expectancy එක වැඩි. මේවා තමයි high threats කියන්නේ. හරි. ඊළඟට risk analysis. The biggest problem we usually have is deciding which risk to address first and why. Whether the assessment method we choose should enable us to address the risk in an unbiased, independent and objective way. මේකට මේකතු කරන qualitative risk statement can quite subjective and if not done correctly can lead to inadequate risk management, loss of trust in the process and ultimately unpredictable losses arising from unprotected systems. දැන් qualitative risk analysis කියන්නේ අර මූල්‍යමය වටිනාකමක් දෙන්න බැරි දේවල් වෙන්න පුළුවන් යම්කිසි risk එකක් වුණොත් විශේෂයෙන් හොඳ නම කැතවීම වගේ මඩ ගැහුවොත් එහෙම නේ. Another method of is qualitative law. Instead, qualitative methods walk through different scenarios of risk possibilities and rank the seriousness of the threats and validity of the different possible countermeasures based on opinions. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒවට තියෙන methods. එතකොට qualitative analysis techniques include judgment, best practices, intuition and experience. මේවා අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට threat එකක් එන්න පුළුවන්. මේක ආවොත් මේ වගේ ලොකු පාඩුවක් වෙනවා. අර රුපියල් කෝටියක් පාඩු වුණාට වඩා පාඩුයි නම කැත වුණොත් ඒ වගේ කතාවක්. Uncertainty. In risk analysis, uncertainty refers to the degree to which you lack confidence in an estimate. ඒ කියන්නේ estimate එකවත් හරියට හදාගන්න බෑ මේක කොයිතරම් දුරට වෙයිද නැද්ද කියන එක. ඒක නිසා. This is expressed as a percentage from 0 to 100. එතකොට 130ක් Tamanට confidence කියන්නේ ඉතුරු 170 ගැන කිසිම මේ එකක් නැහැ. හරි. එතකොට ඒකේ uncertainty level එක 170යි. Capturing the degree of uncertainty when carrying out a risk analysis is important because it indicates the level of confidence the team and management should have in the resulting figures. Okay, Delphi technique is a group decision method used to ensure each member gives an honest opinion of what he or she thinks the result of a particular threat will be, avoids group of individuals feeling pressure to go along with others' thought processes and enables them to participate in an independent and anonymous way. Each member of the group provides his opinion and the results are compiled and distributed to the group members and comments are applied and redistributed. එතකොට ඒ විදිහට තමයි Delphi method එක කියන්නේ expert opinion එක තමයි යන්නේ. එතකොට risk matrix එකෙමුත් අපිට පුළුවන් මේ risk එක කොයිතරම් දරුණුද කියන එක ගන්න. මේකේ levels හතරක් තියෙනවා. එතකොට high impact low probability risk. හරිද? එතකොට high impact එක කියන්නේ වුණොත් හානිය වැඩි නමුත් probability එක අඩුයි. Okay. එතකොට these tend to be the most dangerous because people may focus on low probability rather than the high impact. අර probability එක අඩුයිද ඕක නම් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතලා ඉන්න පුළුවන්. ඕක තමයි බයන්නේ. හරිද?
ඊළඟට මේක high impact high probability. ඒ කියන්නේ මේක වෙනවා කියලා දන්නවා, impact එකක් දන්නවා, මේවා හුඟක් වෙලාවට address කරනවා. These are the events to focus on first. ඉස්සලා focus කරන්න ඕනේ ඒවා. මේවත් focus කරන්න ඕනේ. හුඟ දෙනෙක් ඒක අමතක කරාම වුණොත් හානිය වැඩි. ඊළඟට low impact high probability. ඒ කියන්නේ impact එකක් වුණාට ලොකු ගැටලුවක් නෑ, නමුත් වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව බොහොම වැඩි. Most likely to occur. But their impact is often low because they occur frequently. ඊළඟට මේකේ මොනවාද? එච්චර ගණන් ගන්න ඕන දේවල් නෙවෙයි. low impact low probability. එතකොට මේවයි රිස්ක් එක බොහොම අඩුයි. එතකොට මේ තියෙන්නේ දැන් threat එකක් තියෙනවා hacker accessing confidential information එක තමයි threat එක. එතකොට IT manager ගත්තොත් එයාට තියෙන severity එක. හරිද? ඊළඟට එයාට තියෙන probability of threat taking place. එතකොට ඊළඟට මේ database administrator දැන් මේ එක එක්කෙනාගේ view points වලින් බලනවා. හරිද? බලලා මේකේ ගන්න පුළුවන් කොයිතරම් දුරට මේ risk එක දරුණුද කියන එක. හරිද? එතකොට දැන් firewall එකකින් මේක නවත්ත ගන්න පුළුවන්ද? එතකොට IT manager හිතනවා ඔව් කියලා. database administrator එච්චර නෑ, අනිත් අයවම ටිකක් ඔව් කියලා හිතනවා. හරි? ඒ වගේ. එතකොට මේ තියෙන qualitative and quantitative කොහොමද risks දෙක වර්ග කරගන්නේ කියන එක. එතකොට සරලව ගත්තොත් qualitative කියන ඒවා calculate කරලා පෙන්නන්න බෑ, quantitative ඒවා calculate කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් දේවල් ටික මේකේ පැහැදිලි, ඒ ටික බලා ගන්න. දැන් qualitative එකේ තියෙන වාසි අවාසි කතා කරොත් එහෙම ඉස්සෙල්ලාම assessment and results are basically subjective. ඒ කියන්නේ ඒක event එකකින් event එකට සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Usually eliminates the opportunity to create a monetary value. ඒක තමයි තියෙන අවාසි. Difficult to track risk management objectives, subjective measures and standards are not available. එතකොට quantitative ගත්තොත් ඒවයි තියෙන අවාසි තමයි calculations ගොඩක් complex without automated tools මේක හරිම අමාරුයි කරන්න. calculations more primarily preliminary work is needed to gather details and standards are not available. And protection mechanism, we know we are at risk and we know the probability of it happening. What to do? The next step is to identify the current security mechanisms and evaluate their effectiveness, because the company has such a wide range of threats. Each threat type must be addressed and planned for individually. But protection mechanisms මොනවාද ගන්න පුළුවන්? Different threat types, access control mechanisms used for security safeguards, software applications and data malfunctions consideration, fire protection, site construction, power loss, blah, 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 telecommunication and network issues, business continuity and disaster recovery. Need to consider the best attributes and the different cost scenarios to investigate the comparing different types of countermeasures. The end product of the analysis of choices should demonstrate the way the selected control is most advantageous to the company. Okay, countermeasure selection 1. Security countermeasure, sometimes called safeguard, must make good business sense, meaning it is cost effective. This requires another type of analysis, cost benefit analysis. ඒ කියන්නේ මෙච්චර වියදමක් කළා safeguard එකක්, ඒ කියන්නේ counter measure එකක් ගන්නවා, නමුත් ඒකෙන් අපි ආරක්ෂා කරගන්නේ ඒ තරම් වටින මේ risk එකක් නෙවෙයි නා වැඩක් නැහැ. අන්න ඒකයි. ඒකට වියදම් කරන මුදලෙන් ඒ ලාභය ලැබෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න මොකක් හරි හොරකමක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක නිසා අපි security guard එකක් ගන්නවා. හොරකම වුණොත් ඒකෙන් වෙන්න පුළුවන් පාඩුව රුපියල් 5000යි, නමුත් අපි රුපියල් 20000ක් security guard එකට දෙනවා. ඒකට අන්න අපි ඒක තීරණය කරන්න ඕන මේක අපි කරනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි ඒකේ qualitative පැත්තත් බලන්න ඕන. මොකද රුපියල් 5000 වගේ නෙමෙයි, මොකෙක් හරි ඒක හොරකම් කරන්න පුරුදු වුණොත් එහෙම ඒක ආයතනයට හොඳ නැහැ. ඒවත් එක්ක බලන්න ඕන. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ වගේ එකක් තමයි. හරි, ඒ calculation එක බලා ගන්න. ඊළඟට selection 2. The cost of countermeasure is more than just amount filled out the purchase order. The following items should be considered and evaluated when deriving the full cost of a countermeasure. Without a product cost එක විතරක් නෙමෙයි, design and planning cost, implementation cost, environment modifications and compatibility with the other countermeasures.
ඊළඟට maintenance requirements, testing requirements මේ ඔක්කොම දේවල් බලන්න ඕනේ. මේ ටික අපි බැලුවා. මේ ටික අපි කලින් බැලුවා. එතකොට මේකේ ISO detailed information about security controls based upon the following 11 areas. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේක යටතේ cover වෙන areas ටික. Okay. අපි information security management part එක ඊළඟ lesson එකෙන් කරමු.